Welcome to ATM, Arbitral Knowledge. Well, ഇന്ന് ഫിസിക്സിലെ കോൺകേവ് മിററിനെ സംബന്ധിച്ച് ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു. Formation of image by a concave mirror. You got to have a very great idea about the formation of image by both concave mirror and convex mirror. We will study the formation of image by a concave mirror in detail. Before we start the class, forget not to subscribe the channel and share this channel maximum to your friends. And moreover, enable the bell icon too. Well, let us start with the formation of image by a concave mirror. അപ്പോൾ ഈ കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ചില ബേസിക് റേ ഡയഗ്രാംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം. 6 ഡയഗ്രാം നമ്മൾ കോൺകേവ് മിററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു. അതിനു മുമ്പായിട്ട് 4 ബേസിക് റേ ഡയഗ്രാം പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒന്ന് നോക്കാം. I have drawn 4 concave mirrors here. Let us see the direction of light, incoming light, and the direction of reflected light. ഈ മിററിലേക്ക് വരുന്ന ഇൻകമിങ് ലൈറ്റ് ഓർ ഇൻസിഡന്റ് റേ എന്നിട്ട് അത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്ന പോകുന്ന സ്റ്റൈലും നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, if a ray is parallel to the principal axis, see, these two are parallel lines, and say this is an incident ray, and this arrow mark shows its direction. അപ്പം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് ഇൻസിഡന്റ് റേ വരുന്നത്. നമുക്കറിയാം ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസംഷൻസ് വെൻ വി ഡീൽ വിത്ത് ദ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ഇമേജ് ബൈ ദ മിറേഴ്സ്. എപ്പോഴും ഒബ്ജക്റ്റ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പോൾ ദാ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്ന് ഒരു റേ വരുന്നു. ദാറ്റ് ഈസ് പാരലൽ ടു പ്രിൻസിപ്പൽ ആക്സിസ്. സച്ച് എ റേ reflects through principal focus. After touching the mirror, it passes through principal focus. So, by heard that, all the rays parallel to principal axis, after hitting the mirror, reflects through principal axis. We will make use of this basic ray diagram when you draw the formation of image by concave mirror. And let us take the second one, just opposite to it. Here, the ray, incident ray is parallel to principal axis that passes through principal focus after reflection. So we write reflected ray. Now let us send a ray that is through the principal focus. Incident ray. In the second case, a ray is coming through principal focus. How does it reflect? This is just opposite of the first one. If it is parallel, that passes through principal focus. If it is through principal focus, that becomes parallel to the principal axis. So after hitting the mirror, it goes or it reflects being parallel to the principal axis. So this is reflected ray. Arrow mark indicates the direction of incident ray. This is how it comes, and it comes through principal focus, hits the mirror, you see. This is how it reflects. They are parallel. The principal axis and reflected ray are parallel. First and second are just opposites. So parallel through principal focus. Through principal focus, parallel. Next, let us send a ray through center of curvature. When you write F here, suppose if a ray comes through center of curvature, this is the direction of incident ray. This is the direction, passes through center of curvature. It hits the mirror over here. If the ray is coming through center of curvature, after hitting the mirror, it reflects along the same track. ഇതിൽ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചറിലൂടെയാണ്, സിയിലൂടെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ മിററിൽ ടച്ച് ചെയ്ത ശേഷം അതേ പാതയിലൂടെ തിരിച്ചു പോകുന്നു വിത്തൗട്ട് എനി ഡീവിയേഷൻ. ദിസ് ഈസ് ദ കേസ് വിത്ത് ദ തേർഡ് വൺ. ത്രൂ സെന്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ, it doesn't deviate. And the last one, if this is incident ray and this is reflected ray, both of them are along the same track.
If the incident ray comes and hits the pole, pole of the mirror, incident ray, this is the direction. In this case, when incident ray hits the pole of the mirror, an angle is formed between incident ray and the principal axis. An angle is formed over here. That angle is the angle of incidence. Angle I, we write. Angle I. And if the incident ray hits the pole of the mirror, it reflects in such a way that an angle formed here is equal to, this is reflected, and this is reflected ray. This is reflected ray. And this is the angle formed between reflected ray and principal axis. So if the incident ray hits the pole of the mirror, it reflects in such a way that angle of incidence and angle of reflection are equal. So in this case, both the angles are equal. So these are the four basic ray diagrams with regard to concave mirror: parallel to principal focus, true focus. True focus, parallel to principal focus. Parallel to principal axis, focus. True focus, parallel to principal axis. Through center of curvature, goes back along the same track. Hits at the pole, it goes in such a way that angle of incidence and angle of reflection are equal. So we will make use of these basic ray diagrams, at least two of them, when we draw the real formation of image by a concave mirror. Now let us see the diagrams with regard to a concave mirror. We have a concave mirror here. This is a principal axis, center of curvature, focus and pole. We are going to place the object before a concave mirror at 6 different places, and we will analyze the position of the image, side on which the image is formed, and its nature. It's very important to by heart. Just keep watching, you will understand with great ease. Here you can see a line over here, principal axis. Then after that, I have put dotted line. So I've made a dotted line. This dotted line indicate ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നിന്നും അല്പം ദൂരെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. It is somewhat far away from the mirror. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഡോട്ട് സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. അല്പം ദൂരെയാണെന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ the first position of the object is at infinity. The object is infinite. Is at infinity. That means somewhat far away. This is the object AB. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയായിരിക്കും, എവിടെയായിരിക്കും ഇവിടെ ഇമേജ് ഉണ്ടാവുന്നത്, ഏത് തരം ഇമേജ് ആയിരിക്കും. ഒന്നാമത്തെ കേസാണ് when the object is at infinity. So here comes a ray parallel to principal axis. ഇത് ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ്, നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റിൽ നിന്നും വരുന്ന ഒരു ഇൻസിഡന്റ് റേ. വേർ ഈസ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി. നമുക്കറിയാം every ray that is parallel to principal axis after hitting the mirror passes through principal focus. Basic ray diagramil നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. പാരലൽ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലൂടെ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യുന്നു. So the first reflected ray, and arrow mark is very important. This shows the direction of incident ray, and this one shows the direction of reflected ray. This is the direction. And now let us send another. Say one comes from the lower part of the object, and this is the direction of the incident ray. It hits the mirror. See the characteristic of this line. This is also parallel to principal axis. Every ray that is parallel to principal axis passes through principal focus. That is a law we've studied. So it hits the mirror and it reflects through principal focus. And very important point to be noticed here is that this is a reflected ray, and this is also a reflected ray. An image is formed at the point where the reflected rays intersect. The point at which the reflected rays intersect. Now let us trace the reflected ray.
This is the first incident ray and this is the first reflected ray. This is the second incident ray and this is the second reflected ray. These two reflected rays intersect at this point, and this is the point where the image is formed. So when the object is at infinity, image is formed at this point. This point. See, what is the name of that point? That point is the principal focus of the mirror. So principal focus of the mirror. So the nature of image we shall just note down. The first nature is when the object is at infinity, image is formed at principal focus. Very important. Nature of image. First nature, when the object is at infinity, image is formed at F. Is given in a box, in a table in the textbook. So when the object is at infinity, image is formed at F. Next, see the size of the object and see the size of the image. Image is very small, highly diminished, we say. Image is highly diminished, or a point sized image. Point sized image. That point in the role, it's very small. That's it. So when the object is at infinity, you just study this way. When the object is at infinity, image is formed at principal focus. It is highly diminished and point sized. And now, അടുത്ത ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത്, ഇവിടെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായത്. അത് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം. എങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഉണ്ടായത്? ഇമേജ് ഉണ്ടായത് രണ്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് ആക്ച്വലി മീറ്റ് ചെയ്ത സ്ഥലത്താണ്. ദ റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് റിയലി മെറ്റ് അറ്റ് എ പോയിന്റ്. റിയലി എന്ന വേർഡ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇതുണ്ടായത് ചുമ്മാതുണ്ടായതല്ല. റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് യഥാർത്ഥമായി വന്ന് കൂട്ടിമുട്ടി, യഥാർത്ഥമായി കൂട്ടിമുട്ടി. അങ്ങനെയുള്ളതിന് പറയുന്നത് പേരാണ് റിയൽ. റിയൽ ആയിരിക്കും. എന്നാൽ ഇറ്റ് ഹാപ്പൻസ് റിയലി. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റിയൽ. ഇറ്റ്സ് റിയൽ. പോയിന്റ് സൈസ്ഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നമുക്കത് എങ്ങനെയാണെന്ന്, നേരെയാണോ തലയും കുത്തിയാണോ എന്ന് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ വരച്ചതിനകത്ത്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇമേജിന്റെ നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അപ് സ്ട്രെയിറ്റ്, ഇമേജ് ഈസ് ഓൾവേസ് അപ്സൈഡ് ഡൗൺ. ഇങ്ങനെയാണ് ഇമേജ് ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ, ഇങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് നിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇമേജ് നേരെ തല തിരിഞ്ഞായിരിക്കും. അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഇമേജ് എന്ന് പറയുന്നത് തല തിരിഞ്ഞതായിരിക്കും. തല കീഴായി നിൽക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻവേർട്ടഡ്. So these are the four basic nature of an image formed by a concave mirror when the object is at infinity. What is first one? The image is at F, it is highly diminished, and it is simply a point-sized image. Further, it's a real because it is formed really, and it is inverted as well. മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. And I have to tell something very important with regard to this. Let me just clean this area. പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം. നമ്മൾ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. പല കുട്ടികൾക്കും ഈ ന്യൂമറിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലാകാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടാത്തത് ഇതറിയത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ആ ഗതി വരരുത്, ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മളൊരിക്കൽ പഠിച്ചതാണ് യു എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ്. V, image distance. F, focal length. Focal length. ഈ കാര്യങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായും അത് കാണണം.
ഇവയുടെ പ്രത്യേകത ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഓൾവേസ് പ്ലേസ്ഡ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ കോർഡിനേറ്റ് ആക്സസ് വെച്ച് ഒന്നുകൂടി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം. ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിൻ ആണ് എക്സ് വൈ, എക്സ് ഡാഷ് വൈ ഡാഷ്. നമുക്കറിയാം ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഡയറക്ഷൻ എല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്, മുകളിലോട്ടുള്ളതെല്ലാം പോസിറ്റീവാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്കാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്, ഇവിടുന്ന് താഴേക്കാണെങ്കിലും നെഗറ്റീവാണ്. സപ്പോസ് ദിസ് മിറർ ഈസ് പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് ദ ഒറിജിൻ ഓവർ ഹിയർ. നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. ഈ മിറർ ഞാൻ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് വെച്ചു എന്ന് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ പോൾ എവിടെ വന്നു? പോള് പോയിന്റ് ഓഫ് ഒറിജിനിലാണ്. ഈ സെയിം മിറർ അങ്ങോട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇവിടെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് സംവേർ ഹിയർ. സൈൻ കൺവെൻഷനിൽ നമുക്കറിയാം എവറി ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മെഷേർഡ് ഫ്രം പോൾ ഓഫ് ദ മിറർ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്കൊരു ടേപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിന്ന് അളക്കണം? ടേപ്പ് ഇവിടെയാണ് ആദ്യം കുത്തിപ്പിടിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് ഇടതുവശത്തേക്കാണ് നമ്മൾ അളക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്നും പോളിൽ നിന്നും ഈ ഡയറക്ഷനാണ് അളക്കുന്നത്. ലെഫ്റ്റിലേക്ക് എന്തെങ്കിലും അളന്നാൽ അതെപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ പോളിൽ നിന്നും ഇവിടെ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് ഫ്രം ദ പോൾ ഓഫ് ദ മിറർ. അത് ഇടതുവശത്തായതുകൊണ്ട് അതിന്റെ മെഷർമെന്റ് ഇടതുവശത്തേക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഒബ്ജക്ട് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് distance will be measured towards left side. Object distance is always negative. Whether it is a mirror or a lens, u is always negative. അപ്പോൾ നമ്മൾ യുവിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടാൽ അത് നെഗറ്റീവ് ആക്കി എഴുതുക. നെക്സ്റ്റ് വി ആണ്, ഇമേജ് ആണ്. ഇമേജ് സി ഒബ്ജക്ട് is here, image is formed at f. Let me say this is f and this is c. പോയിന്റ് ഒബ്ജക്ട്, ആ പോയിന്റ് ഇമേജ് ഇവിടാണ്. ഇമേജും എവിടെ തന്നെയാണ്? ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണ് അല്ലെ? ദ വൈ ആൻഡ് എക്സ് ആണ്. ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഈ വശത്താണ് ഇമേജും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇവിടെ വീണിരിക്കുന്ന ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണണമെങ്കിൽ അതും പോളിൽ നിന്നും ഇടതുവശത്തേക്കാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടുന്ന് ഈ പോളിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഇങ്ങോട്ടാണ്. സിൻസ് ഇമേജ് ഈസ് also on the left side of the mirror, its distance should also be measured towards left side. Any measurement that you take towards left side is considered negative. ഇടതുവശത്തേക്ക് എടുക്കുന്ന ഏത് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കേസിൽ ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ്. v is negative. But I will tell you v is not always negative. v is negative only when the image is formed on the left side. Suppose an image is formed here. This is a mirror. This is left side of the mirror and this is right side of the mirror. An image is formed here, somewhere here. Then how should we measure it? Its distance should be measured from the pole towards the right side. അങ്ങോട്ടാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അളക്കുന്നത്. അങ്ങോട്ടാണെങ്കിൽ ഈ നെഗറ്റീവ് ആരായി മാറും? It will be positive. So the sign of v depends upon the side on which the image is formed. u എവിടെയാണെങ്കിലും u എപ്പോഴും ഇമേജ് എവിടെ കടന്നാലും പ്രശ്നമില്ല. u എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. കാരണം ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആവാം, പോസിറ്റീവ് ആവാം. നെഗറ്റീവ് ആവുന്നത് when it is on the left side, പോസിറ്റീവ് ആവുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി, ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി, ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ. റിയൽ ആയി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോണം. കോൺകേവ് മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന എല്ലാ ഇമേജസും റിയൽ ഇമേജും ലെഫ്റ്റിലായിരിക്കും. ലെൻസ് വരുമ്പോൾ വീണ്ടും തിരിഞ്ഞു പോകും, കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവരുത്. All the real images formed by concave mirror are always on the left side. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ റിയൽ ഇമേജസിന്റെ നെഗറ്റീവ്, കോൺകേവ് മിറർ ഉണ്ടാക്കുന്ന റിയൽ ഇമേജസിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ.
So the first ray diagram. Now let us see the second ray diagram of concave mirror. Second ray diagram. Look, the position of the object. When the object is beyond C, when the object is beyond C, Cക്ക് തൊട്ടപ്പുറം ഇപ്പൊ അവിടെ നോക്കുക, അവിടെ ഡോട്ടഡ് മാർക്ക് അല്ല. അതിന്റെ അർത്ഥം ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അറ്റ് ഇൻഫിനിറ്റി, സംവാട്ട് ഇറ്റ് ഹാസ് കം സംവാട്ട് ക്ലോസർ ടു ദ മിറർ. ഇപ്പൊ നമുക്ക് മിററിന്റെ തൊട്ട് അടുത്തേക്ക് ഇത് വന്നു. അപ്പൊ ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു, ഇമേജ് എങ്ങനത്തെയാണ്, സൈസ് എങ്ങനെയാണ്, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. നോക്കാം. അതിനു മുമ്പ് ഒരു കാര്യം, ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് പോളിൽ നിന്നും ഇടതുവശത്തേക്കായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ്. മുമ്പത്തെ ഡയഗ്രാമത്തിൽ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ മിറർ എഫ്. ഇത് കോൺകേവ് മിറർ ആണ്. എഫ് ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടാണ് അളക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അളക്കുന്നത്, ഇടതോട്ട് അളക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. ഇതിന്റെ കോൺകേവ് മിററിന്റെ ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഈസ് ഓൾവേസ് ലെഫ്റ്റ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്. അപ്പൊ ഇതും എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കോൺകേവ് മിററിന്. ഇത് പോസിറ്റീവ് ആവാം നെഗറ്റീവ് ആവാം, ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്താണ്. അപ്പൊ നോക്കാം. ഒബ്ജക്റ്റ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് നെഗറ്റീവ് and distance of focal length is also negative because it is on the left side. First ray principal axis in a parallel ആയിട്ട് വരുന്നു. നമുക്കറിയാം every such ray passes through principal focus after reflection from the mirror. So this is the first reflected ray. We need it. First reflected ray. Now let us see second one. Say it comes through principal focus. First one and second one are opposites. If it is parallel, through principal focus. Through principal focus, parallel. This is what we studied. So it reflects in such a way. This is a second reflected ray. We need to understand the direction or the point at which these two reflected rays meet each other. First reflected ray, second reflected ray. This is the point where the formation of image takes place. And now at this point, this is not exactly the point. In the previous case, it was exactly on principal axis, but now it is away from principal axis. The image will be between this point and principal axis from now on. അപ്പോൾ ഇമേജ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഇവിടെയാണ്. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും, തലയും കുത്തിയൊരു ഇമേജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിതിന് പേര് കൊടുക്കാം AB. ഇതാണ് ഒബ്ജക്റ്റ് എങ്കിൽ ഇമേജ് ഇതാ തലയും കുത്തിയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ബിയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ഇവിടെ വരും, നമുക്കതിനെ ബി ഡാഷ് എന്ന് എഴുതാം. എയുടെ റിഫ്ലക്ഷൻ ദാ ഇവിടെ ആയിരിക്കും, എ ഡാഷ് ആണ്. എ ഡാഷ് ആൻഡ് ബി ഡാഷ് ഈസ് ദ ഇമേജ്. അപ്പൊ നോക്കാം. ആദ്യ കേസിൽ ഇൻഫിനിറ്റിയിലായിരുന്നപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ ഫോക്കസിലായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്പം അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ, ഇൻഫിനിറ്റിയിൽ നിന്നും ഒബ്ജക്റ്റ് അല്പം അടുത്തേക്ക് വന്നപ്പോൾ ഫോക്കസിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇമേജ് അല്പം ദൂരേക്ക് പോയി. അതിന്റെ അർത്ഥം when the object gets closer to the mirror, image goes away from the mirror. അങ്ങനെയാണ്. ഒബ്ജക്റ്റ് അടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇമേജ് ദൂരേക്ക് മാറി പോകുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു. അതാണ് ഒരു ബിഹേവിയർ ഓഫ് ദ ഇമേജ്. നോക്കാം. when the object is at beyond C, image is formed between C and F. ഒന്നാമത്തത്, image is formed between C and F. വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം. When the object is beyond C, image is formed between C and F. ഇത് ഒബ്ജക്റ്റിനേക്കാൾ ചെറുതാണ് ഉറപ്പായിട്ടും. And moreover, ഇത് ശരിക്കും ഈ രണ്ട് റേസ്, റിഫ്ലക്റ്റഡ് റേസ് മീറ്റ് ചെയ്തുണ്ടായതാണോ? Did it really happen? Yes. This is the first reflected ray. This is the second reflected ray. അവർ തമ്മിൽ വന്ന് കൂട്ടി മുട്ടി യഥാർത്ഥമായിട്ടുണ്ടായതാണിത്. അതുകൊണ്ട് അത് റിയൽ ആണ്. ഇറ്റ്സ് റിയൽ. നമുക്കറിയാം എന്താ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഇമേജ് തലേ കുത്തിയാണ്, ഇൻവേർട്ടഡ്. ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ്. അടുത്തത്, ഇറ്റ് ഈസ്
diminished. It is diminished. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത്. ഒന്ന്, പൊസിഷൻ ഓഫ് ദി ഇമേജ്, ദാറ്റ് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ സി ആൻഡ് എഫ്. നേച്ചർ, ഇറ്റ് ഈസ് റിയൽ ആൻഡ് ഇൻവേർട്ടഡ്. സൈസ് ഡിമിനിഷ്ഡ്. നോക്കാം. നോക്കൂ, ഇതിന്റെ സൈൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാവും നോക്കാം. ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്റ്റൻസ്, object is on the left side, that is always negative because distance of the object is measured towards left side because object is on the left side. V എന്തായിരിക്കും? ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസ്. ഇമേജിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ സൈൻ അറിയണമെങ്കിൽ we should know where the image is, whether it is on the left side or the right side. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്താൽ നമുക്കറിയാം image is on the left side. ലെഫ്റ്റിലാണെങ്കിൽ towards left side, the measurement is done towards left side. ലെഫ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെഗറ്റീവ് ആണ്. ഇനി അടുത്തത് ഫോക്കൽ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി കോൺകേവ് മിറർ. ഫോക്കസ് ഈസ് ഓൺ ദ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, സോ ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് മെഷർ ടുവേർഡ്സ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് നെഗറ്റീവ്. അപ്പൊ ആദ്യത്തെയും രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇമേജ് ലെഫ്റ്റിലാണ്, അതുകൊണ്ട് വിയുടെ സൈൻ എപ്പോഴും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും. സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലായതാണ്. നമുക്കിനി മൂന്നാമത്തെ ഡയഗ്രാം നോക്കാം. മൂന്നാമത്തെ ഡയഗ്രാം ഒബ്ജക്റ്റിന്റെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സിയിലാണ്. സോ ദിസ് ഇസ് സി. When the object is at C. So we have seen two different positions of the object in the previous diagrams. First of all, it was in infinity. Second, it came a little bit closer, just beyond C. And now it is at C. So object is coming closer and closer. How does the image behave? It tends to go away. Okay. When the object is at infinity, let's see. Here goes a ray parallel to principal axis. Such a ray passes through principal focus, we know. This is the direction of reflected ray. So another ray passes through the principal focus. We know that should reflect parallel to principal axis. Principal axis. This is a reflected ray. See the point at which they meet each other. This is the point at which they meet each other. This is the second reflected ray, the first reflected ray. Both of them meet at this point. That point is very important. That point should be just under C, because in this case image is formed exactly at C. നിങ്ങൾ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുമ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെ വരണം, എക്സാക്ട്ലി അറ്റ് സി. അപ്പോൾ B dash and this is A dash. When the object is at C, image is also formed at C. So നമുക്ക് അറിയാം image is at C. When the object is at C, image is at C. Was it formed by the real meeting of the reflected rays? Yes, reflected rays do really meet at this point. Thus this image is formed. No doubt it is real. From the object itself you can see whether it is inverted or up straight. Definitely inverted. It's real and inverted, no doubt. Inverted. And furthermore, at this point the size of the image is as same as that of the object. Object in the size of image in the size of same ആയിരിക്കും. So same size. ഇതാണ് characteristic of the image when the object is at C. ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരണം, പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യണം. ഇനി ആ സൈൻ നോക്കാം. Object distance, നമുക്കറിയാം object is always on the left side of the mirror, so object distance is always negative. Now V, distance of the image. Where is the image? This is the left side of the mirror. This is the left side. Image is also on the left side, so its distance will be measured towards left side, negative. What about focal length? Focal length, this is concave mirror, focal length is always negative.
അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഈ ആദ്യം കണ്ട 3 ഡയഗ്രത്തിൽ കണ്ടത് റിയൽ ഇമേജ് ആണ്. റിയൽ ഇമേജ് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റിൽ തന്നെയാണ്. കോൺകേവ് മിററിന്റെ റിയൽ ഇമേജ് ലെഫ്റ്റിലാണ്, അതുകൊണ്ട് വി ഈസ് നെഗറ്റീവ് ഇൻ ദിസ് കേസ്. റിയൽ ആണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും മിററിന്. ഇന്നത്തെ ഈ 3 ഡയഗ്രാം മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. 3 ഡയഗ്രാം കൂടി പഠിക്കാനുണ്ട്. We will study those 3 diagrams in the next class. Those who haven't really understood this should revise it over and over again and study. സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കമന്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. We will meet again in the next class. Till then, take care. Goodbye.